Jesus number one. 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 One is Jesus. Oh, never number two. Never number three. In Jesus. Apollo number four. Apollo number five. One is Jesus. Oh, yeah. S'il t'a déjà béni, If he already blessed you, il te bénira encore. he will bless you again. Quel que soit le temps que tu passes, Whatever is your situation, Dieu ne change pas sa position d'être Dieu God will never change his position of being good à cause de nos circonstances. because of our circumstance. Il est fidèle. He is faithful. C'est pourquoi ce soir, That's why tonight, dans sa fidélité, in his faithfulness, il veut te faire encore du bien. he wants to do you good again. En te faisant du bien, By doing you good, c'est pourquoi il apporte ce message that's why he'll bring this message pour te donner la connaissance, to give you knowledge, te donner la foi to give you faith sur laquelle on which tu vas reposer toute ta vie. you will implant all your life. Alléluia. Amen. La parole déclare, The word of God mon declares, peuple est détruit par manque de connaissance. my people perish for lack of knowledge. Nous continuons notre enseignement We are continue our teaching parce que nous savons qu'en parlant de ces choses because we know by speaking about et en this, libérant des points de prière, we were free our nous prayers tendons vers notre délivrance. and we will go Vous forward savez, to la our deliverance. délivrance n'est pas comme quelque chose de tic-tac. Hein. Deliverance is not something like you do like a tic-tac thing. La délivrance est un processus. Amen. Deliverance is a procedure. Notre délivrance Our deliverance, sera complète it will be complete au retour de Jésus. when Amen. Jesus returns. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce que le diable est là Because the et devil les is démons there. sont là. And he's Amen. still there. Quelque chose peut arriver dans ta vie Something can come to your life pour tester ta foi. to destroy your faith. C'est pourquoi That's tu why dois désirer ta délivrance. you must desire deliverance. Et tu dois être connecté à la parole. You must be connected with the word, Car la vérité que nous apprenons, with the truth that we are calling. c'est celle qui nous rendra libres. That's what will bring us free to freedom. Je me suis posé des questions. I'm asking myself questions. Des chrétiens prient, Christian prays, des chrétiens jeûnent, Christian fast, mais les problèmes n'en finissent pas. but problems do not finish. C'est pas vrai? Is not that true? Malgré tous les efforts que tu fais, Whatever the efforts that we do, mais les problèmes viennent les uns après les autres. problems come from a problem for another problem. C'est pourquoi quelqu'un a dit, That's why someone said, la vie est un combat. life is a Amen. battle. C'est pourquoi dans notre convention, on parlera de la confrontation des puissances. That's why in our convention we will talk about the two forces. Il y a la puissance de Dieu, There are power of God il y a la puissance de Satan. and there are power of the devil. Il y a l'autel de Dieu, There are altar of God il y a l'autel du diable. and there are altar of the devil. Alors les deux puissances Those two powers cherchent les adorateurs, are looking for people to cherchent les worship. adeptes. They are looking for people to worship. Et aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, And today on this world that we live il in, y a beaucoup de sectes. Alors, il y a des systèmes mystiques aujourd'hui. there are systematic mysteries. Même dans notre pays, le Congo. Even in a country in Congo, Si tu vas même chercher du travail dans une compagnie, if you are going to look for a work in a company, on te pose la question, they ask you questions. tu loges où? Where do you pray? Ah, tu as bien compris. Parce que les gens croient que quand tu loges où, c'est comme si tu habites où. Ouais, c'est. Ah, il y a une scène qu'on a dit, tu loges où? D'ailleurs, moi j'habite à Macédoine. Non. Tu loges où? Where do you pray? Quelle est votre loge? What is your God? Where is your prayer? C'est-à-dire, tu es de quel groupe? Meaning, what group are you in? Oh, je suis chrétien. I'm a Christian. Non, ici, non. They will say to you, no, not here. Christians are not allowed here. L'Antichrist a commencé son œuvre. Hein. You know, the Antichrist has started the work. Beaucoup de gens sont sur Facebook. Lots of people are in Facebook. Mais Facebook est en train de détruire les vies. Hein. You know that Facebook is destroying lives. Des vies, des familles. It's destroying families. It's destroying lives. Alors si tu n'es pas prudent, If you are not careful,
Facebook va détruire ta vie, The Facebook will destroy your life détruire ton mariage. and it will destroy your marriage. Parce que le diable Because the devil utilise tous les instruments possibles is using all them pour systems détruire la vie. to destroy lives. Il utilise tous les instruments He's using all the instruments pour détruire les mariages, to destroy marriages, pour détruire les églises. to destroy churches. Entre parenthèses, on Brackets. m'a envoyé un pasteur nu They have sent me a pastor naked à travers Skype. on Skype. Comment il est resté nu? How come he became naked? C'est-à-dire qu'il était en contact avec une sœur nue, So he was in fornication with another sister. And the sister was filming him. et le pasteur était déjà dans ses états. Comme ça, And you know, a pastor that is already in that type of ways. dans Facebook. He's all over Facebook. You You are speaking with someone you don't know who's filming Et you. on m'a envoyé encore une femme mariée de la Hollande. And they have sent me another Ni. picture of a married woman naked Ni. On through l'a Facebook filmé par She un had been garçon. filmed. Un garçon de 15 ans. by a little boy, 15 years old. Quel scandale. Or it's a scandal. Comment elle est restée nue? How come she became naked? Balongola ke bilamba. Non. How took her clothes off? No, she took Monde them off azolongola herself. bilamba na ese. Nakase ozolela. Amen, amen, amen. Diable azodétruire mokili. The devil is destroying the world. Songa na longoli kazaka moto alongoli nga kazaka. Non. If I remove it from checking, if someone remove it from me, I remove it by myself. Oh bakoisi oto yo moko. I'll fall in fornication. Amen. You be fooling yourself. Oh pasteur wana koisinga te yo moko. That pastor fooled. Oh ser wana koisinga yo moko. That sister has been falling in fornication is herself. Ongana ta femme mariée. You know, I'm a married woman. I'm a married man. Atungisinga mingi. Po atungisi yo fosene. That man is always following me. Because if you follow, you have to leave him come to fool you in fornication. When your husband gone on holiday and you start to go caught up in Le fornication, diable est en train de gagner le terrain. the devil is winning the battles. Pourquoi? Why? Parce que les gens ne prient pas. Because people do not pray. La Bible dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Pray so you cannot see temptation. Priez les collaborations simple. Prayer is not by speaking it. Priez les mode de vie. Prayer must be your style of Style life. de vie à mon tout, c'est ça la It must be your prière. style of life. Quand tu vois les péchés devant toi, When you see sins in front of you, then then that's when you start to pray. venir dans l'église ne suffit pas. Quand il y a une église, ça ne suffit pas. Coming to church is not enough. Je vous ai dit le mercredi que Dieu m'a montré des choses. I told you on Wednesday that God has showed me stuff. Il y aura beaucoup de scandales, beaucoup de choses qui vont se faire. There will be lots of scandals, lots of things will be Le happening. diable veut détruire les foyers, The devil il wants veut to destroy détruire your les family. vies. He wants to destroy Et your nous life. devons prier. And we must pray. Alléluia. Amen. Prie ma sœur Pray, my sister. et sois sérieux dans la prière. And be serious about your prayer. Parce que le diable est en train de gagner le terrain. Because the devil is winning the Parce que battle. les chrétiens ne prient pas. Because the Christians do not pray. Il y a deux objectifs. There are du diable. two objectives: Détruire l'église to destroy the et churches détruire les foyers. and destroy families. Alors, l'homme ne peut pas mentir Dieu. A man could not lie God. Et l'homme ne peut pas manipuler Dieu. A man could not manipulate Quand God. vous négligez Dieu, vous négligera aussi. When you are neglecting God, He will neglect you Là-bas, too. il dit, bateau, bah, c'est le sacrifice. God likes people who do sacrifice. Alors, attends, aucun n'a pas sacrifié pour nos Even hommes. the small Amen. amount of Dieu money. a besoin de sacrifices. Amen. Ça va dans la force, ça va dans la sacrifice. God wants those people who do sacrifice. Si on a besoin de sacrifice, ça va pour la photo télévision, on est là. If I tell you how many sacrifices I do to pay for the TV, you will cry. Faut avoir l'amour. You must have the love. Il y a aux autres terres, de la You are preaching to the people and you're cool and they're calling for you to pray. Ophélie, mais aux autres terres. But you are preaching Faut and avoir you're l'amour de paying. Dieu. You must have that's the love of God. Il n'y a rien qui est aucun de la maille. There's nothing that's going away. La Bible déclare, The Bible declares, jette ton pain à la surface des eaux. Bois calife likolo maille.
Throw your bread on the top of the water. Et un jour, tu vas les récupérer. One day you will take it. What are you doing today? If you don't see it today, your children. Amen. Alors, c'est pour t'étendre dans mon message. That's just to Tout draw ce que nous you sommes en train de vivre aujourd'hui, well, everything that we are going through nous today, payons le prix de nos parents. we are paying the price of our parents. Pourquoi nous parlons du mystère de la terre? Why we are talking about the mystery of earth? Parce qu'il y a des alliances Because there's two covenants que beaucoup de familles ont faites avec la lots terre. of families have done on earth. Et nous payons le prix. And we are paying the price. Dans Lamentation chapitre 3, dans Lamentation de Jérémie chapitre 3, Bible Soloba, les parents ont commis les iniquités et nous nous payons le prix de leur crime. Alléluia. Amen. Les parents ont commis l'iniquité et nous payons le prix de leur crime. Nous parlons des parents qui ont payé, qui ont commis des iniquités. We are talking about our parents who committed sins. Et nous nous payons les prix. And we are paying for the prices. Nous sommes dans Isaïe, psaume 49. We are in Psalms 49. Psaume 49, verset 15. Psalms 49, verse 15. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits les font aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera son âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Alléluia. Amen. Tu peux lire en anglais? They are doomed to die like sheep, and therefore be the shepherd. The righteous will trample over them, as their bodies quickly decay in the world of the dead, far from their homes. But God will rescue me. He will save me from the power of death. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons des prisonniers de la terre. We are talking about the prisoners of earth. Ou les gens qui sont détenus dans des tombeaux. Those one who've been captured in a tomb. Alors, il y a des gens qui sont prisonniers. There are people who are prisoners. David est en train de chanter. David was singing. Nous sommes comme un troupeau. We are like a shepherd. Mis dans les tombeaux. That we put in on the tomb. Il parlait du peuple d'Israël. They were talking about the people of Israel. Il parlait de la vie des hommes et des femmes. They were talking about the life of a man and Mais woman. qu'est-ce que Dieu veut nous révéler ce soir? But what God wants to reveal us tonight. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans leur vie. Because there are lots of people in their lives. Ils n'arrivent pas They are not surviving. à maximiser leur potentiel. To maximize their potential. À réaliser leur destinée. To realize their destiny. Atteindre leur objectif. To attain the objectives. Arriver au bout de leur appel. To come to the end of the aim. Il y a des hommes et des femmes qui ne connaîtront jamais le succès dans ce qu'ils font. There are men and women who never know success. Il y a des hommes et des femmes sur la terre. There are men and women on earth. Qui n'arrivent pas à s'exploser. They are not be able to expose themselves. Leur étoile ne brille pas. Their stars do not bright. Leur vie ne marche même pas. Their lives do not work. Il y a des personnes qui sont sur la terre. There are people on earth. Ils ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. They don't know why they're on earth. Ils se débrouillent à gauche à droite. They are going forward to left. Ils tentent tout ce que les hommes et les femmes font. They are attempting whatever a man and woman are doing. Ils sont des prisonniers. They are prisoners. Quand la personne n'arrive pas When someone do not arrive, à comprendre son destin, do not understand their destiny, c'est un prisonnier. they are a prisoner. Si vous posez la question à un enfant, If you ask a question to a child, qui veux-tu devenir dans la vie? what do you want to become in your life? Et vous allez comprendre le niveau de l'enfant. And you will understand the level of the child. L'enfant peut te dire, The child will tell you, moi je vais vendre au supermarché. I want to go and sell in the supermarket. C'est son niveau. That's a level. Hein? Alors,
otungisi obino ozala docteur. And then you start to implant to him, you must be a doctor. No, she doesn't want to be a doctor. Parce que destin ya moto Because the destiny of a human being eza kati na ye. is in them. Même un enfant, Even a child, il connaît son destin. they know their destiny. L'enfant va te dire, A child will tell moi you, je serai juriste lawyer dans ma vie. I want to be a judge, a lawyer. Je in my serai life. docteur. I want to be a Je serai doctor. ceci, cela. I will be set and Alors safe. il a compris son destin. So he had understood his destiny. Et tu verras que toute la vie de l'enfant, And you will see all the life of that il va child. travailler pour devenir son destin. He will work hard to become what he Alors wants. si tu es sur la terre, If you are on earth, tu ne connais pas ton you destin, don't know your destiny, ta vie est encore dans la tombe. then your life is in doom. Alléluia. Beaucoup de vertus, beaucoup de talents Lots of talents sont dans la tombe. that is in a tomb. Beaucoup de potentiels sont dans la tombe. Lots of potential is in a tomb. Et les gens cherchent maintenant beaucoup de choses dans les musées. And lots of people are looking for lots of stuff in the museum. Mais beaucoup de trésors ne sont pas dans les musées. But lots of treasures are not in the museum. Mais beaucoup de trésors de ce monde But lots of treasures of this world, sont dans les cimetières. they are in a cemetery. Pourquoi? Why? Parce que beaucoup sont morts Because lots of people are sans dead accomplir leur mission. without accomplishing their mission. Alléluia. Si vous allez à la musée Madame Tussaud ici en If you go to Angleterre, the museum of Madame Tussauds au here bas, in England, vous trouverez toutes les grandes personnalités du monde. you will see all the big personality of the world. Mais vous allez comprendre But you will understand que c'est dans les cimetières that they are in the où il y cemetery. a des grands trésors, They are the big où il y a treasures. des hommes intelligents, des femmes There are intelligentes, men who are intelligent, Qui avaient des talents. who has talent, mais qui sont morts but they are dead sans pourtant accomplir leur mission. without going to accomplish Ils their sont morts avec les talents. They have died with the Ils sont talent. morts avec leur intelligence. They are died with their intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils ont été emprisonnés sur la terre. To be captive. La terre n'a pas coopéré avec eux. The word did not come from Et ils them. sont retournés dans la tombe They have returned to the sans tomb. accomplir leur mission. They accomplished their mission. Alléluia. Mais toi, tu es vivant. But you are C'est alive. pourquoi Dieu t'appelle ce soir That's why God is coming into à you. maximiser ton potentiel, Maximize your à potential. devenir ce que Dieu attend de toi. Come where God wants you to become. N'accepte pas d'aller envoyer les cimetières Do not accept it. Go to avec les dons et les talents que Dieu t'a donnés. the gifts and the talent that God has given Maximise you. ce que Dieu a placé en toi. Maximize what God Tu peux avoir has un given you. talent de devenir une personne You importante. have a talent to become someone Tu peux avoir un talent d'être une femme d'affaires. You might have a talent to Tu become peux avoir un talent de devenir un grand homme d'affaires. might be a talent to become Tu peux avoir un talent de devenir un homme qui a beaucoup fait des études. a talent to become a man who has Découvre ton talent. discover your talent. Maximise-le, ma soeur, mon frère. Et deviens ce que Dieu attend de toi. Mais David a vu ces choses. But your life hasn't gone. Il a dit, nous sommes comme des prisonniers dans des tombes. We are like the prisoners into the tomb. Les talents sont dans la tombe. Your talent is in the tomb. Quand la personne a été enterrée, When someone has been buried, il peut être sur la terre, it might be in earth, mais son talent enterré. but his talent has been buried. Mais comment on a enterré ton talent? But how did they bury your talent? Oh, quelqu'un peut prendre tes ongles. Someone can take your nails. Les ongles représentent Your nails represent tout le travail de tes mains ne réussiront pas. all the things that your hands will do when you're Quelqu'un peut prendre même ta chevelure. Someone can take your hair. C'est pour dire To tell que toute ta gloire all the glory sera engloutie. will be buried. Tu ne comprendras pas You will not understand que toi, tout ce que tu fais, everything that you are doing. tu ne connais jamais la gloire. You will never see glory. Parce qu'on a pris tes cheveux, Because they have taken on your l'a hair. enterré. They have been Mais buried tu your es en hair. train de lutter contre la vie sur la terre. And you are starting to fight against the On a enterré ta gloire. They have buried your Si glory. quelqu'un a coupé même un morceau de ton ami, If someone even touches you, il est membre de ce monde de ténèbres. and going to go into the dark world of Si c'est un sorcier, even a si sorcerer, c'est un feiticheur, even a witch doctor, il l'a enterré. you are buried. Cet ami démontre maintenant That thing will come out. qu'on a mis que ta vie soit couverte de honte. That they have implanted that your life should be covered with shame. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, That's why there are lots of people. malgré tout ce qu'ils font, Even though whatever they are doing, ils ne connaissent jamais la gloire. they never see glory. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons du prisonnier de la terre. We are talking about the prisoners of earth Parce qu'on a enterré ton ami, because they have buried your talent. mais tu as toujours la vie de honte. You still have the cloth of shame. Tu as la honte dans tout ce que tu fais. You have shame in everything that you do. Mais la parole de ce soir But the words tonight, fait comme une épée. it
comes like a weapon pour déchirer cet habit de honte, to break that clothing of afin shame. que tu sois revêtu des habits de la gloire. You get to be dressed with glory. Que la gloire affecte ton mariage. May glory affect your marriage. Que la gloire affecte tes affaires. May glory affect your business. Que ta gloire affecte ta vie. May glory affect your life. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. The Lord Jesus Christ. Cette parole de ce soir The word of tonight est un cri qui t'appelle de la tombe. is being. Le cri qui te fait sortir de la tombe. The word of tonight may be a weapon to take you out of the Tu tomb. dois sortir de cette tombe. You must come out of those tombs. Si on t'a entouré pour que tu vives dans la pauvreté, If they have buried you so you can live in poverty, tout ce que tu vas faire, everything that you are doing, tu ne connaîtras jamais le succès. you will never see succeed. Être pauvre ne signifie pas manquer l'argent. Being poor doesn't mean that you are lacking money. Vous comprenez, vous savez ça? You know that. Être pauvre, ça ne veut pas dire que tu manques l'argent. Being poor doesn't mean that you are Tu peux avoir lacking 5 money. 000 livres et tu es pauvre. You might have £5,000, but you are still poor. Pauvreté, c'est un état d'esprit. Poverty is a spirit. Être pauvre veut dire Being poor means que tu peux avoir l'argent, you might have money, mais l'argent peut partir but money might go sans que tu saches comment l'argent est parti. without you knowing how the money has gone. Tu peux avoir l'argent, You might have the money. mais tu peux dépenser et tu te trouves même vide. You might spend it and you find yourself empty-handed. C'est ça la pauvreté. That is La poverty. pauvreté n'est pas manque d'argent. Poverty is not lacking of money. La pauvreté, c'est être incapable The poverty is being capable de gérer l'argent. to generate your Quand money. l'esprit de pauvreté s'apprend à faire, When the spirit of poverty has implanted you, l'argent entre dans cette poche your money goes into this et pocket l'autre poche est trouvée de sa part. and the other pocket is Tu vas going to commencer go même à home. perdre de l'argent dans des sacs. And then you're going to even start losing money in your bank. Tu sors avec 100 livres, You come out with £100, de 20, 20, 20, 20. 20, 20, Quand 20. tu veux sortir 20, When you bring out 20 ça pound sort notes, 40 et les 60 par terre. then 60 pounds has fallen on the C'est floor. l'esprit de pauvreté. That's the spirit of poverty. C'est l'esprit de pauvreté. That's the spirit of L'esprit de poverty. pauvreté se manifeste. The spirit of poverty has Tu vas acheter manifested. un habit qui coûte cher. You might dress it, you might buy clothes that cost expensive, Tu l'apportes seulement dans un mariage. and you have dressed it in one marriage, Et le lendemain, tu amènes au pressing pour nettoyer. and then next day you bring it to the laundry. Quand on nettoie quelques jours après, tu reviens, on te dit, When you have washed and then you come back and tell Madame, you, on ne peut rien faire. Hein? we couldn't do anything, your clothes been destroyed. C'est endommagé. It's been destroyed. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. That's the spirit of poverty. Même tu as acheté quelque chose de bien. Even you have bought Mais tu something veux good, repasser seulement. you Ne want fais to pas. put iron on it, then it's been you got a Sache hole. que tu es enterré. You must know that you've been buried. Et tu vas commencer à voir la destruction des choses même dans ta maison. And you're going to start seeing weird stuff in your house. Les verres vont commencer à se casser. Glasses will be start broken. Les assiettes commencent à se casser. Even plates will be start to Même get broken. Qu'est-ce You are sleeping on a bed and you feel that your bed is been qui falling. se passe? What happened? Il y a que Mouli Mouane Ba. You know, you must know that that spirit has Tu started. es prisonnier de la tombe. You are a prisoner of a tomb. Tu vas commencer à perdre des choses. You will start to lose stuff. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu commences à perdre des choses très importantes, If you are starting to lose things that are tu very vas commencer important, à perdre des bijoux, you à start to perdre lose des the montres, jewelry. à perdre de You start l'argent, to want your à watches, perdre des choses money, précieuses. things that are Sache que precious. tu es prisonnier de la tombe You must know that you are a prisoner of et the tu dois tomb. prier le Seigneur. And you must pray to the Lord. Alléluia. Amen. Si on a parlé à la terre, If we speak to the earth, que cette personne, that this person, que quelque chose de bien every good stuff ne t'entraîne pas dans ses mains, that should not be implanted in his hand, tu verras tout ce qui entrera de bien dans ta main. you will see everything that will come into your Même hand. une Good relation, hand. même une relation, Even good relationships, ça va avorter. it will be destroyed. Est-ce que vous comprenez? Are you Parce understanding? qu'on a déjà parlé à la terre Have we spoken to the ashes que of cette earth personne, that this person, qu'elle ne connaisse pas du bonheur. may he not know happiness? Alléluia. Amen. Si on a enterré une bague de mariage, If they have buried a wedding ring, ça c'est terrible. that's terrible. Si on a fait l'enterrement d'une bague de mariage, If they have did on a dit que dans cette famille, buried a ring of marriage, and il n'y aura pas de mariage. there should not be any Et marriage, vous allez vous retrouver, and you will find yourself, les filles de la même papa, même maman. you will find yourself the child of the same Même mama, same les father. enfants de ta tante maternelle, Even the children of your n'importe quelle aunties, tante. wherever Vous allez vous aunties, retrouver dans votre famille élargie you will find that in your family qu'il n'y a pas de mariage stable. there are no stable marriage. Vous pouvez trouver, non?
You will find a man. Quelques années après, After a couple of vous vous years, séparez. then you'll get separated. Il y a une preuve. That is a proof. Il y a une alliance There's avec been la a terre. covenant with the ashes of earth. Alors cette alliance parle. That covenant is Fait que speaking. tu sois instable. It wants you to be unstable. Et que tu sois instable. They want you to be unstable. Hier le soir, j'étais dans une famille. Yesterday I was with a family. Et pendant que je parlais avec cette famille, While I was speaking to those families, la dame va me dire the woman told me que j'ai peur. that I'm scared. Je dis pourquoi? I said, why? Il dit, comme j'ai eu cet homme, Like I got this man. je ne crois pas qu'on fera 3 ans. I don't believe that we will stay together for 3 years. On va se séparer. We might separate. Je dis pourquoi? And I asked them why. Il dit, parce que notre oncle avait dit, Because our uncle had said, pas son oncle, l'oncle de sa mère, the uncle of my mother said, il avait dit que dans la famille de ma mère, they said in the family of my mother's, ils ne connaîtront jamais le mariage. there were not no marriage. Alors nous sommes en train de vivre cela. And we are living in Ma this. mère, mon père a fui la maison à 3 ans. My father, my mother has run away from Moi the aussi, house mon when I mari was m'a 3 fui years à old. 3 ans. Ma grande sœur, 3 ans. Tout le My monde, sister, 3 ans, my 3 ans. husband 3 ans. run away. Everyone's 3 years, 3 years, 3 years. J'ai compris qu'il y avait une alliance. And they understood there was a covenant. Parce qu'ils vivent les mêmes choses dans une famille. Because they are going through the same thing in the Il y same a une family. alliance. That means there's a La covenant bague a été enterrée. that has been Et implanted. quand j'ai commencé à parler de l'enterrement des choses, When I started talking about burying of things, et la dame va commencer à remobiner sa mémoire, and then the woman started to rewind her memory, elle va dire que son oncle avait l'habitude d'enterrer les choses. and she said to herself that her uncle had the habit of burying stuff. Quand dans nos villages, on enterre même les animaux. Even in a village, they even bury animals. On n'enterre pas les animaux comme ça, on parle sur les animaux. They don't just bury animals, that they speak on top of animals. Si vous allez voir dans la Bible, dans l'Ancien Testament, If you go to the last testimony, on a mené des animaux they will bring 2 animals pour que les péchés soient pardonnés. so the sins will be forgiven. Alors, on égorgeait le premier animal. They will put the first Makambo et animal. salami la Bible ne ba tongolili ba komi kosalela. Things that be happening in the Bible, that's what the darkness of people start to Avec do. ces 2 boucs, c'est des animaux qu'on a menés. With those 2 animals they was bringing, On égorge un. they cut one. L'autre qui est resté, The one that's left, on prend le sang de celui qu'on a égorgé. we take the blood of the one that they been On cut, verse sur l'animal qui est vivant. and then they throw on the top of the one that On is parle. alive. And they speak. On dit que cet animal te représente. And they said, this animal represents you. Comme nous allons les chasser d'aller dans la forêt, Now we're going to cast it out to go to the forest. c'est une preuve It's a proof que Dieu a amené tes péchés très loin that God has bring your sins et Dieu very t'a far. pardonné. And God has forgiven Alors you. dans l'Ancien Testament, In the last toute personne qui testimony, commettait un péché everyone that will commit devait sin, amener des animaux. they must bring 2 animals. Un qu'on devait lâcher dans la forêt, One, they have to cast them out la of the laisser forest. perdre. Let him get lost. Il portait les fardeaux, les péchés de cette He personne. was bringing the weight and the sins of the persons. Alors, dans le monde des ténèbres, ils font ça. In the world of the darkness, they do Ils this. enterrent l'animal avec ta vie. They are burying the animal with your life. Parce que l'animal qui partait très loin dans l'Ancien Testament, Because the animal that was going very far in the last c'était testimony, l'image du Christ it was the image of Christ qui devait porter nos péchés, that he was carrying out our porter nos sins. malédictions, That will carry our porter nos curses. douleurs. That will carry Il our devait les pain. amener très loin à la fois de Bring Dieu. it very far. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour te dire, ma soeur, mon frère, To tell you, my brothers and les gens sisters, du monde des ténèbres avec leur manière de travailler, the people of the darkness with their ways of ils doing, utilisent les choses de la Bible pour nous combattre. they are using the things of the Bible to fight us. C'est pourquoi on enterre des animaux vivants. That's why they bury alive animals. Il y avait un homme de Dieu, un ministre dans notre pays qui donnait des témoignages. There was a minister that was in our country was giving a testimony. Dans ce temps-là, tu priais, tu pouvais le connaître, il donnait des témoignages dans toutes les assemblées. If you was that time you was praying, you might know him because he was giving testimony in all types Il a travaillé of beaucoup avec les frères Mobutu. Il a donné des témoignages He had gave a testimony que lui a enterré des chèvres dans tous les coins de la that capitale. he was burying all the goats in all the communities. Alors quand il a enterré des chèvres là, When he was burying all the goats, il parlait. he was talking. Alors c'est pourquoi les pays
That's why you a see des a problèmes. fighting. Parce que tout le monde enterre des choses. Because everyone is burying stuff. Et les gens qui les enterrent dans la nation, The other people are alors burying ça in the prouve que nation. maintenant les démons d'agir dans la nation. And then it's provoking the demon to C'est pourquoi nous work. avons un grand travail spirituel That's why we got a big work pour la of libération spiritual du Congo. to free Congo. Et ça, quand on a internet, ingeta te ti bokolemba. It's not about Ingesan, no. Bokolemba pe bokufi boti Congo. You will be Les tired and then you will leave Congo Congo. spirituel. Congo has got a problem with spiritual. Alléluia. Amen. Alléluia. Les Congo ont un problème spirituel. Congo has got a spiritual problem. On a enterré des chèvres, on a enterré des choses. They have buried gold, they have buried stuff. On a fait des libations sur la terre. They have done covenant on earth. La terre a été vendue. And the earth has been sold. On a tué les présidents même à l'office. They even killed the On president. a tué les étrangers. They even Les killed sangs the coulés sur la strangers. terre. They even killed Mais la everybody terre on est earth. maudite. But the earth is Il faut un travail spirituel We need a spiritual pour work la libération du Congo. to free Congo. Ah, parce que le Congo est emprisonné. Because Congo has been Et nous captured. prions que Dieu nous aide. And we are praying that God help Afin us. que la terre du Congo soit libérée. So the earth, the ashes of Au earth nom will be du free. Seigneur Jésus-Christ de In the Nazareth. name of Jesus Christ of Ce Nazareth. ne sont pas les armes qui vont libérer le pays. It's not a man that will free the Mais c'est world, le Dieu de la Bible. but it's the God of the Bible. L'Obama est très bien. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, The Bible les declares gens qui sont emprisonnés, people who are prisoners, ils sont comme les gens foulés aux pieds. Le gars, les gens foués aux pieds. there are people who are running on by feet. David chante. David sings. Leur beauté s'évanouit. The beauty is going away. It's Il fading. est enterré. It's been buried. Sa beauté va s'évanouir. His beauty will fade. Tout ce qui est de bien va s'évanouir. Everything that is good will fade. Nous, ceux qui tombent beaucoup fait copola. Everything that is beautiful will Mais fade. dans le dernier verset, But on the last verse, il déclare he declares que Dieu sauvera mon âme. that God will Alléluia. our soul. Il a confiance à ce Dieu. He's got faith Que in his malgré God. mon enterrement spirituel, Even though they buried me même spiritually, si on a enterré ta beauté, if they have buried your beauty, même si on a enterré ton mariage, if they have buried your même marriage, si on a enterré tes affaires, if they have buried your même si on business, a enterré ton intelligence, if they have buried your intelligence, mais Jésus est mort. but Jesus has Il died, est ressuscité. and he's been resuscitated. C'est pourquoi ce soir, That's why tout tonight, ce qui a été enterré de toi, everything that was been buried of ce you, qui est enterré de toi, everyone to be buried que of ce you, soit dans la forêt, they let be in the que ce forest, soit dans les airs, it may be the que earth, ce soit dans les eaux, where it be in the sea, ce soir, tonight, au son de ma voix, in the voice of my il va voice, ressusciter au nom de it will be Jésus. resuscitated in the name of Jesus. Quelqu'un peut te travailler. Quelqu'un peut te travailler. God, someone can fight you. C'est comme un pasteur qui m'a donné son témoignage hier. It's like a pastor that gave me his testimony yesterday. Pendant qu'il était en Afrique, While he was in Africa, ils ont vu un autre pasteur qui est venu prendre la terre de leur parcelle. they saw another pastor that come to get the ashes of their churches. Il a dit, pourquoi tu prends la terre de And l'autre? they said, why are you taking ashes of our church? Non, j'en ai besoin. No, I need it. Comme ils ne savaient pas, Like they didn't know. et le pasteur là est parti. So the pastor went. Puis qu'il est parti avec la terre de leur parcelle, Since that he's gone with the ashes of il the s'est battu churches, au Kauka. and the church start to come dry. Un côté un pasteur, il m'a dit, Fouka, attends, il y a une Bible. And then you heard on that other pastors that people start to come along. Alors, lui aussi a quitté le pays. He must swear left Mais the comme il country. m'a suivi, il a entendu parler de la terre. Like he followed me when I was preaching about ashes of earth. Il m'appelle, il partage son témoignage. Then he called me and then he gave me J'ai his dit, testimony. appelle ton pasteur du Congo. And I told him, call your pastor of Congo. Comme ils ont pris la terre, Like they have taken the ashes ils of sont allés travailler la terre and they went and work on it pour détruire son ministère. to destroy the ministry. Qu'il prenne aussi la terre. May he take ashes of Il amène cette terre dans l'église. that he may take ashes and bring it Qu'il to his puisse church. parler à cette terre. That he needs to talk to Les the choses vont ashes. changer. Amen. Parce qu'autel contre autel, Because it's auto against Dieu auto. contre Dieu, God against God. la confrontation des deux puissances. Oyo Salinga Pena Kosala. What you have that I will do Comme as ils well. ont utilisé la terre, Like they have used it moi aussi ashes. j'utilise la terre. Me as well, I will use Aidez-moi ashes. à l'église. Come with me in church. J'avais huile d'onction I will put the oil on et my je head. pars à la terre de And I will put l'Israël. that ashes. Je détruis toutes les paroles I envoûtantes. will destroy all the Sauf qu'un words. peu pas qui n'a l'icône, on n'a pas qu'on peut pas. If they have blood on this on the air, I will D'abord, blow on that va blood. aux Bunda. That's what you might be Il y a fighting. une fille, il y a un
un homme, There be a il y a woman une or femme, il y man, a un enfant a girl or child qui a pris la terre de tes pieds, that have taken the ashes of your qui feet a parlé de malédiction. and they have spoke cursing Toi words. aussi, femme abelée, You as well take ashes. loba, Speak. azala mwasi, Let the woman azala mobali, or a man azala mwana, or the child oyo asaleli mabe oyo, who have used the wanyokola ashes vie na ngai, to destroy my life. mabe nyonso elanda ye. All the wicked stuff should follow them. And then you blow. Amen. Amen. Ah, Moïse l'a fait. Moses did it. Il a pris la poussière, He took the ashes of il earth. a soufflé sur l'Égypte, Then he has blown on Egypt. makambo ebebi na Égypte. And then everything got messed up in Egypt. Les gens du monde des ténèbres, People of the world are ils darkness. enterrent les vies des hommes et des femmes. They have buried the life of women Ah, and men. malgré qu'il est en Europe, Even though he's in Europe, il va souffrir. he will suffer. Même s'il va aller dans les airs, Even he go wherever, mais il marchera sur la terre. but he will walk on earth. Et la terre doit parler contre lui. And the ashes of earth must Quand talk tu against vois him. que la terre est en train de te presser dans la vie, And then you will see that the earth of the tu ashes is sens comme starting il y a to break une your life. pression sur toi. And you are feeling like you've got pressure on you. Tu sens comme la terre est en train de te presser. And you are feeling like the ashes are trying to C'est comme press si you. tout le monde est contre toi. Like everyone is against you. Il y a un réseau satanique contre toi. There was like a resource satanic Parce against que you. l'ennemi Because the enemy est en train de travailler contre is toi. fighting against you. Les gens du monde des ténèbres The people of the darkness est en train de parler contre toi. that are talking bad things about you. Une sœur m'appela un jour. The one sister called me one day. Il a vu dans son songe She saw in her dream son propre ami that her proper friend lui a volé le passeport. that had took her passport. Alors il a demandé beaucoup d'interprétations, il n'a pas eu. So she asked herself so many questions Je and parlais she didn't get. sur les songes, les visions. I was talking about dreams, visions. Quand il a vu que l'ami a volé le passeport dans le songe, Like she saw a friend taking the passport in her l'ami est dream, allé mettre ça dans une marmite and his friend went to put it in a big casserole and close it. à l'autre. She drowned. Il a trouvé que c'était un songe, c'était un songe. So she just thought it was just a dream. Pendant qu'elle suit le message, When she was following the messages, il m'appelle. and then she called me, Il me dit, donne-moi l'interprétation. and she said, "Man of God, give me a translator." J'ai dit, ça c'est un faux songe. And I said, "That's the bad dream." Malheureusement. Me- Aïe, mercredi, tiens, au Liban. Lots of people that come here on Wednesdays just in the back. And they're sitting in the car. They don't want to enter the hall because she saw people who knows her in the hall. Did you see the sister that was sitting in the car? Le mercredi, elle est là. Wednesday, she came. Hey, papa, na yaki mwenda kote zake. And she said, "Oh, Daddy, I came, but I can't get in." Mama. People that know me, that are there. Bakende kuloba na église na biso ko na yaki kuna. They'll go and tell my people in the church, and people will insult me in my church. Église na bino eh. In your church. Kasibana na église na bino. So what? Remain in your church Na makamura yo. with your problems. Oh, ya kana ngala do mukana ya na ndamura yo. Oh, come to my house. I can't leave what I'm doing. I come to your house. Intercesseur na yo kakata. Amen. Ya kana église. Come to church. Na na ndamura po fondeli. Why do you want me to come to your house so you can make up lies? And then she came here. Encore biso bazolo ko biso na makambo. Like how people are looking for us for problems. Cheba kamera ho. They have put cameras everywhere. Alikini wa fioli. Where's he going? Where's he passing? Imaginez-vous, Imagine, tu as eu mon pays de France. we have received a person that come from France. We enter a restaurant for someone to eat someone from. And people start to call on the phone and make up lies. Someone that came from France, a visitor. I invited in the restaurant. People pulled up. Can you understand the Congolese? Someone into the restaurant, and then someone called. You know that Pastor is here. So I can't even enter a restaurant. Can you respond to me? I cannot eat taba. Yes, you want to eat taba. I can't eat taba, just you.
I've got my brother, the pastor. He's a visitor. We should go into the restaurant and have a little dinner. Are we into the restaurant? And you know, the person, the owner of the restaurant saw us, was happy. And then when the boy was there, you must eat and I will pay. And I told my friend, you need to be a man of God. It's good. Amen. Amen. Like you say, he's going to pay. You try to see. Hallelujah. Amen. And he said, you must eat, Pastor, I will pay. You know, Daddy, you do me very good every Monday when I watch you. The person he's speaking is very drunk. Every Monday I don't sleep. You do me good when I see you on TV. You must eat, I will pay for you. And I told the man or woman of God, Eastern Taba, they will pay. Hallelujah. We are eating the ready cooked brother Stefan. Now we are starting to walk being fed. Here I can't eat it, here I can't eat it. Because people can make up certain lines. Like Joseph. Who's going to stood up for me? Amen. Who's going to stood up for me? She dreamt like this. That her friend had stolen her passport and went put it in the big casserole and then had sealed it. How can you translate that? Is it a good dream? No. It's a bad dream. You won't do anything. Your identification, all your life that you put it in a casserole and sealed it. Well, who's going to see you? Who's going to see you? They have buried your identification. That's very dangerous. I spoke with my pastor just said, you know, it's only a dream, my sister. And I said, really? That sister has copied me. She has stolen my identification. She has stolen my glory. She has stolen all the good stuff. All the good stuff now becomes to her friend. That's why I see all the good stuff is happening to her. So she have copied all my life. Stealing is a copy. You want to take out your album, people are copying it. And people start to sell it. And the original, but people won't buy the original, they just buy the copy. They have copied all the films. And you see the Chinese people in Tesco selling DVDs. They have copied all sorts of films. You the owner, you start to wait because people already copied your stuff. And the sister, they have copied her stuff. And they have taken over her glory. And they have taken over her identification and been buried it in a big casserole. There are women like this. There are also men like this. That people touch it left and right. They can take your picture. They put it in the casserole and they have sealed it. But tonight, if they have put you in the casserole, that casserole is on fire in the name of Jesus. We are talking about the burial. If they have buried your glory, they have buried your glory, your honor. Maybe your friend that has copied you. That castle must be broken tonight in the name of Jesus. You want to pray? Like simple prayer. So you can come out of the temple. So you can come out of that castle.
ravir, that spirit that always persecuting you, puisse tomber that must et que quit, tu puisses maximiser ton so you potentiel. can be maximizing potential. Ozana mayele, You are intelligent, mais soko kutanga te, but you can't read. bakunda mayele na They yo. have buried your intelligence. Ozana ba talent, You've got mais talent, tu n'arrives pas but you cannot à arrive accomplir ton talent. to accomplish your On a talent. intérêt. They have Nous buried voulons it. prier ce soir. We want to pray tonight. Nous sommes debout. We are stand Nous up. voulons prier ce soir.